Bangladesh enjoys strong credibility in the global apparel market. Made in Bangladesh has become a powerful brand for clothes manufactured here. An extraordinary saga of 5,000 entrepreneurs and around 4.2 million workers, RSS Thread and Accessories Limited is a proud partaker in this triumphant global journey. Back in 1992, the RSS Thread and Accessories Limited was founded, and thus began a dream. In 2013, the factory RSS Thread and Accessories Limited was inaugurated in the Tongi Bisik Industrial Area at the bank of the Turag River in the outskirts of Dhaka. Embracing the values of integrity, efficiency and vision in its business, the organization moved to international production in a short time. It has already established reputation and credibility as a global manufacturer. RSS Thread and Accessories Limited is a buyer-friendly, worker-friendly and environment-friendly enterprise. Its infrastructure and management is aligned with the buyer's choices and global standards. The company is supplying garments accessories with reputation worldwide, catering to the demands of European and US market. For improving the living standards and creating awareness among the workers, RSS Thread and Accessories Limited organizes various groups and organizations in the factory. These groups, organized by the factory authority, hold training sessions among the workers such as safety training, first aid training, fire training and so on. Around 500 skilled workers take part in production and around 100 competent officials supervise the factory activities in the factory. The organization produces almost all types of necessary accessories for garments industry with world-class raw material. It is a modern design section staffed with skilled workers. Every piece of product goes from a flawless design through different stages to the final shape, going through the quality control section to ensure highest quality and supervision. Workers know that quality is the top priority in this organization. With honesty and efficiency, they contribute to the success of the organization. The factory of RSS Thread and Accessories Limited is divided into two sections. Unit 1 is the printing section, performing all kinds of printing. There are CTP machine, digital printing production machine, bicolor printing machine, four-color printing machine, NO machine, and various other kinds of modern machinery. The export-oriented products are produced here with the highest quality. Thanks to the world-class state-of-the-art machinery and competent management, various kinds of paper tag and garments packet are produced here. The factory produces finished goods using raw materials like all types of paper, natural and artificial leather, jackroom, tracing paper film, polyester, cotton, satin, and all kinds of elastic print. Unit 2 is a loom industry. The factory produces labels including all kinds of woven label and shuttle label, as well as all kinds of jacquard elastic and woven elastic. The factories have wrapping and covering woven loom section, jacquard loom section, needle loom section, crochet loom section, braiding loom and tipping section, starching and finishing. In addition, there is a dyeing section with high-quality lab. In the Unit 2, thread of different counts are the primary raw material, such as cotton thread, filament thread, polyester thread, nylon thread, metallic, and all other kinds of threads used in weaving. The
organization is run according to internationally recognized policies and laws. Strict observance of workers' safety standards are maintained. Preventive systems are in place to check accidents. 24/7 medical teams are deployed for health care of workers during the operating hours of the factory. আমাদের যদি কোনো দাবি দেওয়া থাকে আমাদের মালিক পক্ষের দারুণ মুক্ত। আর এখানে মূলত ফ্যাক্টরির পরিবেশটা হচ্ছে মানে গোছানো, যে কাজ করে আমরা একটা আলাদা মজা পাই। নিজের যেমন ফ্যামিলিতে যেমন কাজ করি বা ফ্যামিলির দেখাশোনা করি, এইভাবে একটা মানে আলাদা নিজের মতো করে কাজ করতে পারি, এরকম একটা পরিবেশ, গোছানো পরিবেশ। আমাদের বেতন সবসময় ঠিক সময়ে দেওয়া হয়। আমাদের এখানকার স্যালারি দিয়ে আমার অনেক ভালোই যায়, মানে বাসায় অনেক ভালো চলে। এমনকি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সুযোগ সুবিধা আছে, নার্সদের ওদের সহযোগিতা পাই, আমাদের স্যার আছে ওদের সহযোগিতা পাই, তারপর হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে অ্যাডমিনের স্যাররা আছে ওদের সহযোগিতা পাই। আপনারা জানেন যে অ্যাক্সেসরিজ বিজনেসটা পুরোটাই প্রথম দিকে হংকং, চায়নার উপর নির্ভরশীল ছিল। আমরা প্রথমে ট্রেডিং শুরু করি। অনেকেরই ধারণা যে অ্যাক্সেসরিজ একটা লিম এক্সপোর্টার, এই হিসাবে এটা অনেকেই ভাবে যে এটা ক্ষুদ্র শিল্প। আসলে অ্যাক্সেসরিজটা অনেক একটা বৃহৎ শিল্প। RSS নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান যে আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে একটা গ্লোবাল প্রতিষ্ঠান, মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপান্তরিত করতে চাই। আমরা ভবিষ্যতে একটা উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার আমরা চিন্তা করি, প্যাকেজিং শিল্পে বিশেষ করে। পৃথিবীর সবাই যেন RSSকে চিনতে পারে যে প্যাকেজিংয়ে তারা অত্যন্ত আধুনিক এবং তাদের মানসিকতা অনেক উন্নত। Humankind has advanced civilization across the ages. Thanks to the dedication of owners and workers, Bangladesh ranks at the second position in the garments industry. RSS, however, believes that Bangladesh will take the first position in this industry in the near future.